ওকে, তো আজকে মূলত আমরা VLAN কনফিগারেশন দেখব। তো প্রথমত আমরা যে কাজটা করব, এখানে দেখুন টেবল। সো গত পর্বে আমরা VLAN কনফিগারেশন দেখেছি, আজকে VLAN ট্রাঙ্কিং প্রোটোকল VTP। ওকে, সো প্রথমত এখানে একটা প্রজেক্ট দেওয়া আছে এরকম VTP কনফিগারেশন ইউজিং Cisco Packet ট্রেসার। সো আমি এটা ওপেন করি। ওকে, সো এখানে কেস স্টাডি অ্যান্ড রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া আছে। তো এটা হচ্ছে এরকম বলছে যে মেমটেক নেটওয়ার্কস এ মিড সাইজ এন্টারপ্রাইজ ওয়ান্টস টু segment its network using VLAN to improve security and manageability. They also need centralized VLAN management using VTP to synchronize VLAN configuration across switches. As a network engineer, you need to implement the network topology, configure VLANs, and verify their propagation. তো মূলত যে বিষয়টা এই প্রজেক্টটা করার জন্য আমরা পুরো বিষয়টা দেখব, একেবারে কনফিগারেশন থেকে শুরু করে ডিজাইন। ওকে, সো প্রথমত আমি যে কাজটা করবো, সিসকো প্যাকেট ট্রেসার থেকে একটা সিম্পল নেটওয়ার্ক ডিজাইন করি। মনে করুন এরকম একটা সুইচ, এখানে রাখলাম। আমরা মাল্টিপল সুইচ নিয়ে কাজ করব। তো আরও কিছু সুইচ সাপোজ এরকম। ওকে, সো এটা হচ্ছে এখানে 5টা সুইচ রাখা আছে। তো এখানে একটা সুইচ আমরা সার্ভার হিসেবে ডিক্লেয়ার করব, বাকিগুলো ক্লায়েন্ট সুইচ হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হবে। তো বিষয়টা আমরা কনফিগার করি, তাহলে বুঝতে পারবেন। তো চেষ্টা করবো কেবলিং, যেহেতু সেম ডিভাইস, তো আমি ক্রস ওভার কেবল ইউজ করছি এখানে। ওকে, ফার্স্ট এখানে 0/0 and 0/2 0/1, নো ইস্যু। ওকে, আমরা কানেক্ট করি। ওকে, আমরা কেবলিং করলাম। এরপর ওকে, কিছু ডিক্লারেশন এন্ড বিউটিফিকেশন সাপোজ এরকম আমরা রাখতে পারি। সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের ক্লায়েন্ট, এটা হচ্ছে আমাদের সার্ভার সুইচ। সো সাপোজ এরকম আমি রাখছি এখানে। মনে করি এটা হচ্ছে আমাদের সার্ভার। তো এটা মনে করুন ক্লায়েন্ট 1, ক্লায়েন্ট 2, client 3 and client 4. Okay, so it's a server. Okay, and client 1, client 2, client 3, client 4. ওকে, সো আমরা কনফিগারেশন শুরু করি CLI থেকে। সো আগে প্রথমত আমি একটা হোস্ট নেম দিই। তো এটা যেহেতু সার্ভার সুইচ, কনফিগটি হোস্ট নেম, সার্ভার সুইচ। সো এখানে আমরা বিটিভি এই সুইচটাকে সার্ভার সুইচ হিসেবে ডিক্লেয়ার করব। তো প্রথমত আমরা যে বিষয়গুলো কনফিগারেশন করব, তা এখানে আমি সাপোজ বোঝার সুবিধাতে লিখে রাখছি VTP মোড, VTP domain, VTP password, VTP version। সো এই বিষয়গুলো কনফিগার করব। ওকে, VTP মোড, VTP মোড সার্ভার, VTP domain,
suppose cisco.com, VTP password, suppose Cisco VTP version 2 and do right. সো এখানে আমরা এই সুইচটাকে বিটিপি সার্ভার হিসেবে ডিক্লেয়ার করলাম। তো এখন এই সবগুলো সুইচকে ক্লায়েন্ট সুইচ হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে হবে। তো সাপোজ আমি এইখানে এই সুইচটাকে কনফিগার করি। তো সেম এস প্রথমত আমি একটা নাম দিব, হোস্ট নেম কনফিগ টি হোস্ট নেম client switch 1 and VTP mode client VTP domain একই ডোমেইন রাখতে হবে, যদি ভুল হয় তাহলে কিন্তু ডিপ্লয় হবে না। cisco.com পাসওয়ার্ড সেম পাসওয়ার্ড রাখতে হবে according to server switch BTP Cisco same password রাখলাম and BTP mode version do right। আমি যে কাজটা করবো, সাপোজ এখানে কপি করে একটা নোটপ্যাডে নিয়ে নিই। সাপোজ এনেবল কনফিগ টার্মিনাল হোস্ট নেম ক্লায়েন্ট সুইচ 2 মোড ক্লায়েন্ট domain cisco.com password Cisco and version 2 ওকে আমি কপি করে ওকে client switch CLI and paste do right and same for switch 3 paste do right and same for switch 4 CLI paste do right। ওকে, সো এখানে আমরা সবগুলো সুইচকে ক্লায়েন্ট সুইচ হিসাবে এবং একটা সার্ভার সুইচ ডিক্লেয়ার করলাম। তো এখন আমরা ভেরিফিকেশন করে দেখব যে এখানে কিছু VLAN ক্রিয়েট করব, যেহেতু বিটিপিটা VLAN-এর উপরই ডিপ্লয় হয়। সো এরপর আমরা দেখব সবগুলোতে অটোমেটিকলি সেম VLAN ডিপ্লয় হয় কিনা। ওকে, সো প্রথমত সার্ভার সুইচ থেকে সাপোজ আমি এরকম একটা VLAN ক্রিয়েট করছি, VLAN 10 and name IT exit। ওকে, প্রথমত আমি যে কাজটা করি এগুলোতে আমরা একটু চেক করে দেখি, রাইট। একটা মাত্র VLAN ক্রিয়েট করেছি। ওকে, সো এখানে দেখুন শো VLAN, একটা VLAN ক্রিয়েট হয়ে গেছে। ওকে, এখানে অন্য কোনো VLAN নেই। সো এখানে দেখুন আমরা যদি চেক করে দেখি শো VLAN, তো এখানে কোনো VLAN এখন আসেনি। ওকে, সো আমি আরও কিছু VLAN ক্রিয়েট করি। সাপোজ এখানে VLAN 20 নেম সাপোজ ইচার VLAN 30
a name, suppose finance, and do show VLAN. এখানে 3টা VLAN ক্রিয়েট হয়েছে। তো এখানে যদি আমরা চেক করে দেখি CMS do show VLAN, এখানে তেমন কোনো প্রকার VLAN এখনো অ্যাপ্লাই হয়নি। তো প্রথমত আমরা যে কারণে এখানে এই যে পোর্টগুলো আছে সবগুলো পোর্টকে আমাদেরকে ট্রাঙ্ক হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে হবে। তো আমি সাপোজ এখানে রাখছি যে ট্রাঙ্ক 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 Okay, so first Ethernet 0/120/2, so এই দুটো পোর্টকে ট্রাঙ্ক পোর্ট হিসেবে ডিক্লেয়ার করব। রিকোয়েস্ট করতে হবে ইন্টারফেস রেঞ্জ ফার্স্ট Ethernet 0/122 সুইচ পোর্ট মোড ট্রাঙ্ক and do right. ওকে, সো প্রথমত এরকম আমরা ডিক্লেয়ার করলাম। তো আমি যে কাজটা করবো এতটা কপি করে নিই। ওকে, এখানে আমি লিখে নিই ইন্টারফেস রেঞ্জ FA 0/122 port mode trunk। সো আমি সবগুলো সুইচের ভেতর CMS এটা অ্যাপ্লাই করব। সো এটাতে আমরা করলাম। এখানে যদি আমরা যাই তো CMS আমি এখানে পেস্ট করলাম ডু রাইট CMS এখানে ডু রাইট। তো এখানে FA03 and FA01। ওকে ওকে, exit interface first Ethernet 0/3 switch port mode trunk do right। সেম এখানে FA0/1 interface first Ethernet 0/1 switch port mode trunk do right। এখন যদি এখানে চেক করে দেখি do show VLAN, সরি do show VLAN। এই যেখানে দেখুন IT HR ফিনান্স। তো আমরা এই যে সার্ভার সুইচ আমরা 3টা VLAN ক্রিয়েট করেছি। এখানে দেখুন এই যে 4 নাম্বার ক্লায়েন্ট সুইচের ভিতরে আমরা সেগুলো দেখতে পাচ্ছি, অটোমেটিকলি ডিপ্লয় হয়ে গেছে। তো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন এইভাবেই মূলত VLAN ক্রিয়েট করা হয়, VTP কনফিগারেশন করা হয় ওভার VLAN। তো এটা মূলত বিগ রেঞ্জ বিগ নেটওয়ার্কের জন্য। ওকে, এই যে এখানে আমাদের যে রিকোয়ারমেন্টটা আছে, তো আশা করছি এটা ফুলফিল হয়েছে। ওকে, সো এখানে এটা একটা ব্লগ, আমি এটা মূলত আমারই লেখা একটা আর্টিকেল। সো আপনারা এমটেক নেটওয়ার্কস লিখে সার্চ করতে পারেন অথবা munna.com এই ওয়েবসাইটটা ভিজিট করতে পারেন। এখানে অনেকগুলো আর অনেক প্রজেক্ট আছে, সবগুলো আমি মূলত এখানে আর্টিকেল হিসেবে পাবলিশ করার চেষ্টা করি। তো কোনো কোয়ারি থাকলে আপনারা এখানে কন্ট্যাক্ট আস ফোরাম থেকে আপনারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন যে কোনো বিষয়ে সাপোর্টের জন্য। ওকে, সো সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।